Allô, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo et vraiment maintenant j'avais l'envie de faire une petite vidéo en français parce que ça fait longtemps que je parlais le français, j'ai pratiqué le français et j'ai peur de le perdre parce que j'ai beaucoup travaillé d'obtenir un niveau assez haut avec le français ou bilingue ou de le parler couramment. Je sais maintenant, je fais de temps en temps des petites erreurs grammatiques, des petites erreurs de grammaire, mais c'est parce que pas, euh, j'ai pas beaucoup travaillé mes conjugations et vraiment il faut que je les fasse parce que le français c'est pas évident, euh, c'est pas une langue évidente. Et je ris parce que si tu vois, j'ai une petite moustache ici que j'ai écrit avant parce que j'ai parlé avec mon ex-copain, mon ex-petit ami, et je lui ai fait rire parce que quand on a parlé, je me suis, euh, je me suis tenu le stéréotype français peut lui faire rire, juste parce que ça fait longtemps on a parlé. Et bon, tu vois, c'est. Et je voudrais bien faire une vidéo des stéréotypes de tout le monde. Que tout le monde a ses pensées de chaque culture. Qui, vraiment, je pense que c'est pas ce que fait chaque culture, c'est ce que reflète la culture qui crée le stéréotype. Si tu comprends ça, si vous comprenez ça. Par exemple, vers les ricains et vers le reste du monde anglophone, il y a en sens que les Français ils portent un petit chapeau comme ça tous les jours et on a chemise comme ça. Et en France, c'est les chemises de Breton plutôt que les chemises de la France. Et peut-être c'est où ça devient cette ce stéréotype, mais on ne sait pas. Et vraiment, ça me rend très curieuse de savoir. Mais aussi, je comprends pas aussi ça, le moustache, parce que en France, j'ai jamais vu, dès que je suis en France, j'ai jamais vu personne ou homme français qui porte une moustache comme ça. Vraiment, je le trouve ridicule. Comme une américaine, bof. Alors, mais c'est dingue, hein, les stéréotypes. Est-ce que vraiment c'est la réalité? Est-ce que vraiment c'est la vérité? Ça reflète quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui c'est vrai? Bon, je voudrais savoir si euh, s'il y a des francophones qui voudraient réfléchir sur ça, et peut-être c'est important que je le dise en anglais aussi pour le reste de gens qui comprennent l'anglais. Okay. So I was making this video because I haven't spoken French in a while, and I what I just said in French was um, I obviously, if you see the way I'm dressed right now, I have this shirt on, this like beret, and I drew this little mustache on before because I was talking to my ex-boyfriend as a joke, and when I went on Skype with him, I just had this on, and he started laughing instantly because um, we're both at a level where we make fun of the stereotypes um, for both countries because we think it's just hilarious how people really think that they're real. And I was saying how my time in France, I never saw anybody dressed like this, obviously, and it's funny how stereotypes come about.
Um, I've never seen anybody in France who have a mustache like this, or wear a hat like this, or a shirt particularly like this. Although this shirt was in season, was in season. It was fashionable about springtime 2000, 2010. If for some reason this everybody was wearing this shirt as kind of like a fashion statement, and I thought it was funny because I had told my then boyfriend at the time, it's like, well, you guys are proving your own stereotype by wearing that shirt, and we just thought it was funny because it's just a shirt, you know. So, but what I was saying in French was, do stereotypes reflect more so the country who's making a stereotype for another country, or a group of countries, say in the Anglophone world, in the Francophone world, in the Hispanophone world? Are they collectively making those stereotypes almost as like a reflection? Not so much as that's how they see the country, that's a reflection of how their identity wants to view the country, rather than that's how they are really seeing the country. Because, let's face it, social and cultural programming in every country people are born in it kind of sets these little filters, presets in your vision and your thoughts and how you think and how you're going to view another country. You're going to have that barrier somewhere. So I was just curious to see if people's response to stereotypes, and hey, let's talk about them, let's make fun of them, because I think it's hilarious that we have to almost create this for ourselves in order to be able to deal with the fact that there's so many different cultures in the world, and essentially there's only one culture, and that's human culture, and that's what I believe in. No matter how many presets and language and this and that, for me, I know that. I know that there's like these almost barriers in the way, but I like to challenge that and break through them and see the person for the person and the culture for the culture. And yeah. So, please leave your thoughts in your comments about stereotypes, regarding culture, regarding other countries, regarding how you see the world and the inhabitants of the world, because I would love to discuss it and just have an open dialogue about it for people who understand that it's just silly. It's very silly. Okay, so à plus. Jenny. 안녕하십니까? No, 안녕. I forget. Korean. Buenas noches. До свидания. Tschüss. Hello. Good night.